death. Is that it? Feel the freeze. This will be your very ground. Witness the avalanche. That's better. Is that it? Not a stretch. The eternal freeze will bury you. Judgment of eternal winter. This will be your very crown. Okay, just a little something. It's nothing. Show no mercy. You are choosing to fail. The world devoured by ice. Not a stretch. Feel the freeze. Witness the avalanche. Machen wir mal die Hände da weg hier. Bam, 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 bam. Here is thunder. Is that it? Judgment of eternal winter. Just a little something. Show no mercy. Tremble before my power. Freeze to death. Is that it? Is that it? Conflict is useless. Feel the freeze. The eternal freeze will bury you. Is that it? Just a little something. Ja, bevor die Avalanche kommt und uns platt macht. Das ist eine gute Kombi. Gute Kombi. Ja, da wären wir jetzt nicht platt gewesen. You are choosing to fail. Freeze to death. Warum hat er das denn nicht gleich ausgelöst? Just a little something. This will be your very crown. That Löst das endlich aus und du auch. it? Show no mercy. You what they promised. Reach the end of the Wir haben einen Verlust. Dann hängen im Bibitor Lunal. Lune. Das gibt erstmal Punkte. Ein paar Immersatoren.
Und morgen nochmal reingehen. Ach, warte mal. Ne, 6. Ich brauche 8 für den Niedergang eines Erns. Irgendwo. Wo kriege ich die eigentlich? Ich gehe jetzt nochmal rein. Jetzt gucke ich mal unter X. Da kriege ich eine Kugel, aber wann kriege ich diese komischen... Was ist das? Oder ist es das? Ah ja. Mhm. Das ist eine Herdanleihe. Also, pro Woche kriegst du eine Herdanleihe. Ja, dann kann ich es mir in... Nicht diese, sondern nächste Woche kaufen. So, damit ist der Guide hier doch irgendwie voll, oder? Irgendwie, ja, irgendwie schon. Ah, dann können wir hier noch die namenlose Ehre. Bisschen was verbuchen. Und damit gibt es hier noch mal ein bisschen was. Jawohl. Und ein Erfolg, der da lautet Dreifachdrache. Was sind jetzt noch für Mission? Der Drache kehrt heim. Frischer Tee im Angebot. Mache ich das heute noch? Weiß ich nicht. Illusions of the past. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Cleansing dragon. Na, es ist gemütlich. Nochmal was. Gut.
Eine geht noch. Haben wir da ausgelöst? Das ist eine Verstärkung. Ich mach mal den und dann bin ich immer gespannt, ob ich dann für die nächste Stufe nochmal so einen Christbaumkugel brauche. Brauche ich nochmal eine? Boah, du brauchst hier allein 6. Und da noch für eine sind 7 und da unten brauchst du auch noch einen, sind 8. Der ist echt teuer. Der ist echt teuer. Naja, so ist das halt. Was ich reliktemäßig noch verbessern kann. Ich habe jetzt ein paar. Ein bisschen LP schadet gar nichts. Dort war's. Was gibt's denn hier schon wieder? Jetzt gibt's da noch was. Aha. Und noch eine Runde höher. Was gibt's eigentlich im Shop Neues? Ach komm, ich mach den einen Bob da noch weg. 2 sind es. 2 sind es. Hey, die Hook. Ja, habe ich schon. Das ist ein Eidolon. Ist es. Nee, ein Chipa hätte ich gern. Bronja nehme ich auch. Ich kämpfe mich durch nach ganz rechts. Zuschauen. Kannst du dann auch noch mal ein Eidolon kaufen. Die King K war doch das mit den, die war doch gar nicht so schlecht. Das kann ich auch darauf sparen. King K war doch die mit diesen Mayong-Steinen. Bluttausch. Ah,
schau mal hier. Spuren des Schicksals kaufen wir auf jeden Fall. Auch beide gleich. Dann kann ich da nämlich schon mal meinen Imbibitor besser upgraden. Eine leblose Klinge könnte ich kaufen. Ist mir aber zu teuer. Da brauche ich ja 3 Stück, damit ich bei ja 54. Für eine goldene. Krieg 10 goldene raus. Die Teile sammle ich. Und dann kannst du noch Passes kaufen. Es sind noch 26 Tage, kann ich mir nur überlegen. Aber da gibt's nichts zu überlegen. Die kaufe ich immer. Du musst ja sonst so lange drauf warten. Der Drache kehrt heim. Junger, kalter Drache. Na komm her. Machen wir noch die Mission hier. Jiangsu. All remains as it did yesterday. Hier fand ich immer die Aussicht so schön. That tree remained dead for thousands of years, and it figured now's a good time to come back to life? Tree remained dead for thousands of years, and it figured now's a good time to come back to life? That tree remained dead for thousands of years, and it figured now's a good time to come back to life? I have delivered the missive about the meeting. Do you have any questions, Master Dan Heng? I know all that I wish to know. Thank you, Miss Huanxi. You need not address me as Miss. I am but one of Miss Bailu's maids. Then again, if I may be so bold as to make a humble request. Go ahead. Before this goes ahead,
Oh, who might this be? I'm speaking with Master Dan Heng. I'm afraid this doesn't involve you. Please take your leave. Das ist so unhöflich. She is a close friend. I've invited her along to bear witness. Please, treat her as you would me. Now, what was your request? Then I hope you don't plan on meeting with Miss Bailu. Please, hear what I have to say. I have good reason to be concerned. Perhaps you should know that Miss Bailu's path to becoming a High Elder was neither in compliance with proper protocol, nor of her own volition. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Dan Feng. His hubris and tyranny brought about the end of the Luofu's High Elder succession. The preceptors heard of Master Dan Heng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However, many have surmised that the Luofu's High Elder succession tradition will soon be back in force. If true, that is indeed something we're celebrating. Whether we find another suitable candidate in accordance with the laws of our people, or have you take up the position anew, everything can still be mended. But if Master Dan Heng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. No good would come of it for her. Such a major matter as this is naturally up to the Preceptor Elders. I couldn't possibly say. Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up too great a burden. I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter at present. Then I will bid my farewell. Master Dan Heng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. Das Glücksschwein habe ich da immer noch nicht erlebt, oder habe ich? I haven't even set eyes on Bailu, Sparschwein meine ich. and people are already urging me not to meet her. You've been spending too much time with March. You know that I'm a descendant of the Luofu Vidyadhara. In Scale Gorge Waterscape, you witnessed my secret strength, as March would call it. Yet that power stems from Dan Feng, my previous incarnation. He altered the process of High Elder succession, plunging everything into catastrophe. Ultimately, he suffered the punishment of molting rebirth. Based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation, I ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes from my previous incarnation should have been wiped clean. But in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder past and Dan Feng's enemies pursued me like a haunting shadow. Now, I plan to face that shadow. In order to make amends, I want to repair the Ambrosial Arbor's seal and visit the High Elder to see what more I can do. The start skiff is ready. Let's go.
Come on, draw already. Celestial Jade. Need your extractor cleaned or your star skiff serviced? Look no further. I'm at my wit's end here. Das erinnert mich, ich habe noch so viele Sachen im Inventar. The rumors are true. Heißt es You wieder, really ist are ungültig back. geworden. I'm Hilo Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a videoterer too, as you can see. I'd heard the reincarnation of the great sinner has returned to the Lafu and wanted to offer some advice. Oh? Leave this troubled place immediately. I'm not surprised in the slightest. What does the Alchemy Commission want then? Return to being a nameless. Stay out of the High Elder succession. The Lafu Videotera have finally recovered from Don Feng's grievous sins, and were blessed with a compassionate and caring High Elder in Bailu. None of this was easy. Your return has stirred up resentment and ambition among the preceptors, and threatens our situation. I have no intention of threatening Bailu's position. You may have a clear conscience, but even so, as long as you remain on the Lafu, invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved. Do not repeat the mistakes of a past life in this one. Farewell. Dies ist keine herzliche Begrüßung, sag ich mal. Excuse me. Are you two on your way to the Alchemy Commission, Delph? Der Sünder. Ihr könnt sich allerdings ein bisschen bewegen, die Ladezeile da, oder? Ein bisschen nur. Old friends. Hier fehlen mir noch 2 Schätze. Hey, Ying-Yuan. Hello. What brings you two here? The wind and waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me from visiting the High Elder, General? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed,